Dear students, the other day we have discussed about charge distribution. That is nothing but if the charge is distributed along the line like this, positive charge it distribute in అనుకోండి. So in that case, we consider total charge or total length. That is nothing but linear charge density, that is charge per unit length. And also we have seen about when we have taken a slab with area delta S. If this slab is having some charge, so total charge in this given area element is nothing but a charge per unit area is called as surface charge density. Charge per unit area is surface charge density. Okay, and also if you take any volume, any sphere, or any three-dimensional shape, if that is having some charge throughout its volume, or if we consider only some part of the volume, in that case, the charge per unit volume gives us volume charge density. Charge per unit volume is nothing but volume charge density. Okay, we have discussed these things already in the previous lecture. Now I am going to explain you Gauss law and applications of Gauss law. Gauss law and applications of Gauss law. Let us consider the total flux. Let us consider in order to describe, in order to explain about Gauss law. Gauss law. I am taking a sphere. I am taking a sphere which encloses charge at its center. Center దగ్గర charge ఉన్నది. Okay, I am taking only some charge element like this. ఈ charge element తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ. I am taking area element. Sorry, not charge element. I am taking area element delta S. Okay, now electric field due to this charge at this point is nothing but this is radius, and electric field at this point P will be along the radial direction. Okay, if this is a positive charge that is located at the center of the sphere with radius r, so electric field at point P, electric field at area element delta S is nothing but that electric field is pointing radially outwards. Radially outwards. This is the direction of electric field. Okay, and also if we have taken this as the area element, and we know that area element is nothing but area vector is equal to magnitude of area into its direction. Direction of area element is always perpendicular to area element. So direction of this area, this is the direction of area. So delta S also pointing along the same direction. Okay, flux due to this small, I am taking flux due to a small area element delta S. We know that flux is nothing but delta phi. Delta phi is equal to E dot delta S. E dot delta S. That is nothing but E delta S cos theta. E into delta S cos theta. E is nothing but electric field. Electric field due to this charge at point P. Electric field E is equal to E is equal to the charge magnitude is electric field magnitude is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Charge is q and the distance from location of charge to point where we want to find out the electric field is r. So 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, and the direction of electric field will be pointing in the direction of unit vector, that is joining the lines of charge and point P. ఇదే డైరెక్షన్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేడియల్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ సో theta angle between electric field and area vector, theta is angle between electric field and the area vector is equal to how much? 0. Angle is 0 degrees.
They are looking parallel. Okay, now from this one, from equation 1, so flux due to area element is equal to delta phi is equal to, sorry, delta phi is equal to E delta S into cos theta. So I am writing E delta S into cos 0. Cos 0 is nothing but 1. So flux due to area element equal to E delta S. E delta S. Now total flux through the surface. Total flux through total flux through spherical surface. Spherical surface. Total flux through sphere surface is equal to total flux and total flux equal to summation of all such small fluxes. Flux due to this area element, flux due to this area element, flux due to this area element, that is nothing but summation of all such small fluxes, right? So summation, that is nothing but summation of E delta S. And we know electric field at this point, electric field at this point, electric field at this point, at this point. Electric field at all these points are same. Why? Because they are at same distance. Magnitude of electric field is same. So I can take electric field as common, and so what will be left? Delta S. E delta S. So E into delta S, that is nothing but phi into E into delta S. Delta S, summation of all area elements is nothing but total area of the sphere. Total area of the sphere. E into S. Okay. Now total flux phi is equal to E into S. E is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into its direction of electric field will be along radial direction into S. S is nothing but surface area of the sphere with radius R. Radius of the sphere. Here consider a sphere with radius R. Write a line like this. Consider a sphere with radius r and the charge is kept at the center of the sphere like that. Okay, now as the radius is r, what is the area of the sphere now? Area of the sphere is nothing but 4 pi r square. S bubble. E is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught q by r square and its direction is radial, and also area. S is nothing but area of the sphere. Total area of the sphere is 4 pi into radius square. So here 4 pi and 4 pi gets cancelled. R square and this R square get cancels. So total flux through a closed surface is equal to charge divided by epsilon. Charge divided by epsilon. And see here total flux. Total flux through a closed surface. Closed surface is equal to total flux in the closed surface. We have taken spherical shell. So in order to find out the flux, we need to take the closed surface. Total flux through a closed surface, left hand side, is equal to, this is what charge enclosed. If charge enclosed equal to 0, flux is also equal to 0. I will explain in the later section. Right. Here charge is nothing but Q inside. Charge inside the closed surface or charge enclosed. We call it as like that also. So total flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times. This can be written like this: 1 by epsilon naught times charge inside or charge enclosed. Okay, 1 by epsilon naught times charge inside the closed surface. Charge inside the closed surface. Okay, this is the Gauss law. Gauss law definition is total flux through the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed in the closed surface. Charge enclosed. So this is all about Gauss law. Some important points. If charge inside is not equal to 0,
is equal to 0 if charge inside or charge enclosed by the closed surface equal to 0. That is, if charge is equal to 0, from this equation, total flux is equal to charge inside by epsilon naught. If charge inside is equal to 0, flux is also equal to 0. Flux is also equal to 0. For example, I am taking a cylindrical shape like this. Okay, the electric field lines are coming from external source, and electric field lines are, let us consider the electric field is going like this in this direction. The direction of electric field is pointing in the direction of axis of the cylinder. Axis of the cylinder direction lo unnai anukunnam. So there are how many curved surfaces, how many area elements are there? See here, if the direction of electric field is like this, యాక్సియల్ డైరెక్షన్లో ఇట్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని అనుకున్నాం. ఇట్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకుంటే ఎన్ని ఏరియా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? ఏరియా ఎలిమెంట్ 1. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్ and electric flux through this surface, curved surface, and this is nothing but flat surface, and electric flux through that third flat surface. ఈ మూడు టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కనుక్కున్నాం ఇక్కడ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? ఇట్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా వస్తుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ క్రాసింగ్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్ ఏరియా, అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, and this is nothing but flat surface, and electric flux passing through this flat surface. బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇట్లా. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి కర్వ్ చుట్టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ ఇంకేముంది మనకు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంది ఫైనల్గా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. టోటల్ ఫ్లక్స్ అనుకుంటున్నాను నేను. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత వస్తుంది? ఇట్ వుడ్ పాయింట్ అవుట్ టు బి 0, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో చార్జ్ ఇన్సైడ్. చార్జ్ ఎక్కడో ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నది, and electric field is passing like this, and electric field is parallel to the axis of the cylinder. Okay, so total electric flux equal to flux through flat surface 1, and total flux through, this is nothing but ఇదంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇదంతా కూడా ఎట్లా ఉన్నది? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఫ్లక్స్ త్రూ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ త్రూ అనదర్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది అనదర్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ టు సెకండ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ఇది దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అండ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాకి అవుట్వర్డ్ నార్మల్ ఏంటి? ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ డైరెక్షన్. నార్మల్ ఎప్పుడు కూడా అవుట్వర్డ్ నార్మల్ తీసుకుంటాం అని చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందుకే. సో అవుట్వర్డ్ నార్మల్. సో ఫర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా వెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది? నార్మల్ టు ది వెక్టర్ లైక్ దిస్, నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, అవుట్వర్డ్ నార్మల్ ఎట్ దిస్ curved surface, the normal is outward normal like this. For this flat surface, the direction of area vector normal అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్లా outward normal will be pointing like this. ఓకే, సో ఏరియా వెక్టర్స్ అన్ని ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నది. ఆల్ నార్మల్స్ డ్రా చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ 1, ఈ సర్ఫేస్ వల్ల ఫ్లక్స్ ఎంతో చూద్దాం ఇక్కడ. ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ EDS, isn't it right? EDS. Let us consider the surface area of this flat one is S, and surface area of this another flat surface is S. Okay, what I am writing is E into S into cos of angle between electric field and area vector 180. Okay, next place curved surface వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ చూద్దాం. E into S into
Isn't it right? Cos of angle between electric field and area vector. Electric field ఏమో ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నది. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ ఎట్లున్నది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉన్నది. So what is the angle between electric field and normal? What is the angle between electric field and area vector? 90 degrees. So cos 90 is equal to 0 plus flux due to this final flat surface. ఈ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ వల్ల ఫ్లక్స్ ఎంత ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఇంటూ సర్ఫేస్ ఏరియా S ఇంటూ cos of angle between electric field and surface area vector. Area vector. Electric field is pointing like this and the area vector is also pointing along the same direction. Angle between them equal to 0 degrees. Okay. So that is nothing but ES cos 180. Cos 180 is nothing but minus 1. So we get minus ES plus 0 plus ES. So minus ES, 0 plus ES. ES minus ES get cancels. So total flux is equal to 0. Total flux equal to 0. ఎందుకు 0 అయింది? Total flux equal to 0 because there is no charge inside this cylindrical shape. ఈ cylindrical shape లోపల charge లేదు ఇక్కడ. So if there is no charge, there is no electric flux. Okay. So I am going to conclude the Gauss law here with some points. Take a screenshot. Right. Some important points of Gauss law. Some important points. Important points of Gauss law. Regarding Gauss law. Gauss law is only applicable to closed surfaces. Closed surface के applicable చేస్తాం. Okay. Second point is Gauss law is independent of shape and size of closed surface. Shape and size of closed surface. That is, flux is independent of shape and size of closed surface. It only depends on amount of charge inside. If there is no charge, there is no flux. If there is no charge inside, there is no flux. See here, conclusion is Gauss law is applicable to closed surface only, and Gauss law is independent of shape and size of the closed surface, and it only depends on amount of charge inside. See here, if there is a charge, then only there exists a flux. Flux due to positive charge is outwards and flux due to negative charge is inward అని చెప్పుకున్నాం already. So some number of field lines, flux అంటే ఏంది? Some number of electric field lines passing through the surface area when it is kept normal to the electric field lines is called flux. Okay. Next, అంతేగాని it does not depend on shape and size. Size may కూడా depend కాదు. If we increase the size of the closed surface, again same number of field lines are passing through the closed surface. Isn't it right? So second point అదే. Gauss law is independent of shape and size of the closed surface. If I take this shape like this, ఇట్లా zigzag shape తీసుకున్నా కానీ ఏమవుతుంది? The total number of electric field lines passing through given closed surface is also same. So Gauss law is independent of shape and size of the closed surface. And next one is nothing but it only depends on amount of charge inside. It does not depend on charge outside the closed surface. See here why. If I am taking the closed surface like this, let us consider this is closed surface.
This is closed surface. If I take charge outside the closed surface, I'm taking charge here. Charge is outside the closed surface, not inside. Okay, let us consider it contributes some field lines. So some number of field lines are uh, coming out from the charge. Right. These field lines are, these electric field lines are not going through closed surface. ఇవన్నీ కూడా closed surface నుంచి పోతలేవు. So there is no contribution due to these field lines to the flux. ఫ్లక్స్ కి దీనివల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం లేదు. దేనివల్ల ఉంటుంది మరి ఇక్కడ వల్ల ఉంటుందా లేదా చూద్దాం ఇక్కడ. See here the flux entering into the closed surface. We already defined flux entering or flux inward. Flux entering or flux inward is negative అనుకున్నాం, negative, and flux leaving from the closed surface, flux leaving or flux outward of the closed surface, flux outward is positive అనుకున్నాం. Flux entry is negative, flux outward is nothing but, flux outward is positive, flux inward is nothing but negative. Okay, right. ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి? నెగటివ్ ఫ్లక్స్. ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి? 1 2 3 4 5 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. అంటే ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ లీవింగ్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటరింగ్ ఎన్ని ఎంటర్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? లీవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ లీవింగ్. ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ లీవింగ్. ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఏమనుకున్నాం మనం? నెగటివ్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్. ఫ్లక్స్ లీవింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్. అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నెగటివ్ అనుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నెగటివ్ ఫ్లక్స్ ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్లక్స్ లీవింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్. సో ఇది తీసుకురండి. సో తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? ఫ్లక్స్ లీవింగ్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ ఎంటరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. So total flux is equal to 0. Total flux equal to 0. Are you following me? Entering flux equal to leaving flux. So there is no flux generation due to charge outside. If the charge is kept outside, there is no generation of electric flux. Okay, now if outward charge, next outside charge does not contribute for electric flux, as flux entering equal to flux leaving. Electric flux ni ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయదు ఇక్కడ. Right. The imaginary surface, closed surface, the imaginary closed surface we draw is called Gaussian surface. ఏమంటాం దీన్ని? Gaussian surface. చార్జ్ ఉందంటే దానికి ఇమాజినరీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. And that should be having symmetrical. And see here, Gauss law is applicable to the surfaces, closed surfaces which have symmetry. Symmetrical shapes ki apply chestam annattu, which have symmetrical or symmetry. The Gauss law is applicable to the surfaces, closed surfaces which have symmetry. Symmetry ఉన్న closed surfaces కి apply చేస్తాం. ఎందుకు మరి? Why we need to take the consideration of symmetry here? If the charge is there and we have considered the electric field due to this closed surface, spherical surface like this, and let us consider the radius of the spherical surface is r, and we have discussed already the electric field at all these points is equal.
So electric field is equal to constant because they are equidistant from the charge, isn't it right? So I am constructing a Gaussian surface such that those points are equidistant from the charge. Equidistance from the charge. Charge నుంచి equidistance లో ఇట్లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, I will construct a closed surface which is having spherical shape. So అట్లా తీసుకున్నాక ఏం చేయాలి, we can apply Gauss law for spherical shapes. What is Gauss law here? Total flux due to closed surface is equal to closed integral of E dot ds or integral E ds cos theta or integral E perpendicular into ds. Okay, this is equal to what? Charge enclosed by epsilon naught. This is nothing but Gauss law. Charge inside or charge enclosed 1 by epsilon naught times of charge enclosed is called as the Gauss law. Okay, so these are the important points we need to take care of before applying the Gauss law for any symmetrical shapes. Okay, now we will discuss some applications of Gauss law. Applications of Gauss law. Right, applications of Gauss law. Let us see the applications here. Applications of Gauss law. First one is nothing but electric field due to infinite charged wire, charged rod or charged wire. Okay, 1 second. Right, electric field due to infinite length of charged wire. So here I am taking, right, I am taking a charged wire like this. It is having positive charge. Let us consider it is having positive charge like this, positive charge everywhere. So its length is, let us consider the length of this rod is L అయితే charge per unit length of this rod is nothing but charge per unit length is Q by L. So charge of the rod, total charge of the rod equal to, charge is equal to charge per unit length into L. Okay, so before applying, our aim is to find out the electric field due to infinite charged rod. Electric field due to the infinitely long, straight, uniformly charged wire. So for this, in order to apply the Gauss law apply చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We need to construct a Gaussian surface. Suppose like that, consider this as the charged wire having infinite length ఉన్న ఒక charged wire ని తీసుకున్నా ఇక్కడ. So electric field due to this charged wire at this point, at this point, at this point, electric field due to this charged point at equidistance around it is equal to constant. ఈ చుట్టూ కూడా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, బికాస్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సిలిండ్రికల్ వైర్ నుంచి ఈక్వి డిస్టెన్స్ నుంచి ఒక ఇమాజినరీ గాసియన్ సర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిలిండ్రికల్, ద సిమెట్రీ ఈజ్ సిలిండ్రికల్ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఐ ఆమ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ గాసియన్ సర్ఫేస్ around the infinitely length of charged wire. సో దీని చుట్టూ ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ని ఇట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం, క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో నవ్ ఐ కెన్ అప్లై Gauss law here. See,
Now I can apply Gauss law, right? So see here, this wire length is nothing but infinite, like this. Wire length is infinite. Okay. So see here, electric field due to this positive charge at this point. ఇది ఎక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది చార్జ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఇదంతా కూడా రాడ్డే. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అలాంగ్ ది రేడియల్ డైరెక్షన్. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అలాంగ్ రేడియల్ డైరెక్షన్. సో ఎస్, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా వెక్టార్? ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఏరియా తీసుకున్నాం. ఈ ఏరియా వెక్టార్కి డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది? నార్మల్ టు దట్ ఏరియా ఎలిమెంట్. సో నార్మల్ డైరెక్షన్ ఎట్లుంది? సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఎలిమెంట్. So what is the angle between electric field and area vector in this case? 0. So this is, so total, this cylindrical shape is having 3 area elements. One is flat one, another one is curved one, second one is curved one, and third one is again flat surface. So itla 3 points తీసుకున్నాను నేను. Curved surface, flat surface, this is nothing but curved surface. ఇదే cylindrical అనుకున్నాం అనుకోండి. Charge is going like this. So electric field direction will be along in this direction. Are you following? Electric field direction is like this. And now I am taking 3 surfaces. Any surfaces ఉన్నాయి మనకి? ఇక్కడ ఒక surface ఉంది, flat surface, and curved surface is there, isn't it right? And also one more flat surface is there. This is imaginary Gaussian surface. 3 surfaces ఉన్నాయి. So total flux equal to flux due to first surface plus flux due to second surface plus flux due to third surface. At this point, the direction of electric field is like this, and outward normal direction లో area vector ఉంటుంది. So what is the angle between area vector and electric field? 90 degrees. We know that flux due to first flat surface is nothing but E delta S cos theta. Theta is how much? 90 degrees. Integral EDS cos theta లేకుంటే integral EDS cos theta. ఫస్ట్ ఫ్లక్స్ రాసేసిన ఇక్కడ EDS 90, cos theta is nothing but cos 90 అని రాసేసిన. నెక్స్ట్ ఫ్లక్స్ is nothing but flux due to this surface, second surface, is nothing but EDS. Cos of angle between electric field and area element is nothing but how much in this case? 0. Cos 0 plus flux due to this third surface. Okay, this is nothing but another flat surface. The electric field direction is like this. Area element is pointing like this. Angle between area element and electric field is 90 degrees again. So integral EDS cos 90. Okay, so cos 90 is nothing but 0. So this term goes to 0 and this term also goes to 0. Isn't it right? This term also goes to 0. So total flux is equal to integral EDS. Cos 0 is nothing but 1. Now total flux equal to, as per Gauss law, 1 by epsilon naught charge enclosed or charge inside. This is nothing but Gauss law. And we know electric field is everywhere same, isn't it right? As all the points are equidistant, electric field is same everywhere. So we can take electric field as common. E integral ds is equal to charge enclosed Q by epsilon naught. What is Q here? Charge Q is equal to delta in lambda into L. Lambda is nothing but charge per unit length into length gives us charge. Therefore, E integral ds is nothing but total area. Integration, differentiation cancel out me area. E into S, total area, is equal to charge enclosed by epsilon naught. E into area of the curved surface
కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత మరి? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే ఇది ఇట్లా ఉన్నది కదా, ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత అంటే ఏరియా అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్కంఫరెన్స్, అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఉన్నది ఇక్కడ 2πr is సర్కంఫరెన్స్, లెంత్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్. ఏరియా అంటే ఏమొస్తుంది? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా. సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్నదానికి, కర్వ్డ్ షేప్లో ఉన్నదానికి, ఇట్లా కర్వ్డ్ షేప్లో ఉన్నదానికి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా కర్వ్డ్ షేప్లో ఉన్నదానికి ఏరియా. సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కర్వ్డ్ షేప్? ఈ కర్వ్డ్ షేప్కి ఏరియా ఏంటి? లెంత్ ఈజ్ ఎల్ and breadth of this curved shape is nothing but circumference of the circle 2πr. So area S is equal to 2πr L, 2πr into L. This is nothing but area of curved surface, area of curved surface. Area of flat surface enta mari? Curved surface. Area of flat surface అంటే ఇది సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిలే వస్తుంది. It is immaterial for now because ఎందుకు flux due to flat surfaces is equal to 0 because electric field and area vectors are normal to each other, perpendicular to each other. Cos 90 0 అయిపోయింది. Flux due to this element equal to 0 and flux due to this flat area element also equal to 0. Flux is available only due to curved surface. ఈ curved surface area ఏంది? length ఏమో L, breadth ఏమో 2πr. So 2πr into L. Area is nothing but 2πrl is equal to, charge can be written as lambda into L, lambda L by epsilon naught. So this L get cancelled. The lengths cancel aithe. So electric field E into 2πr is equal to lambda by epsilon naught. Lambda by epsilon naught. Okay. Now electric field due to a charged wire of infinite length is equal to lambda by 2 pi epsilon naught into r. So electric field due to infinite charged wire is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. 2 pi r it వచ్చింది, 2 pi epsilon ఉంది, 2 pi epsilon naught r. So electric field is inversely proportional to r. And also electric field due to infinite charged wire is directly proportional to lambda. Lambda is nothing but linear charge density. It is directly proportional to linear charge density, inversely proportional to distance from wire to that point where we want to find out the electric field. Okay, so 2 pi r, lambda by 2 pi epsilon naught r. What is the direction of this electric field? Magnitude ఎంత వచ్చింది మరి? 2 pi epsilon naught r. డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎవ్రీవేర్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎలాంగ్ రేడియల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, రేడియల్ డైరెక్షన్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. Magnitude of electric field due to infinite charged rod is nothing but lambda by 2 pi epsilon naught r, and direction is along radial. Take a screenshot of this. Okay students, we will continue later. Have a nice day. Bye bye.